Salut tout le monde. Revenons sur Elex où nous allons partir puis, résoudre les mystères de l'histoire de ce jeu. Oh mais c'est un client ça. Wow. Le décalage avec le son là c'était quelque chose. Bon. Alors nous disions que nous devions aller aujourd'hui nous attaquer aux deux convertisseurs donc chez les Albes. On va commencer par le convertisseur ouest puisque nous avons déjà son portail. Eh ben, le chargement est long pour arriver à Xaicor aujourd'hui. Enfin. Ah bah non, je croyais plus. Alors, nous disons c'est à l'ouest. Bon, sixième sens, c'est gentil, mais ça te flotte totalement ton écran là par contre. Hein. Alors, un convertisseur, bon, c'est quand ça marche les convertisseurs, on en a quand même liquidé suffisamment. I'll take care of it. Oh, fuck you! Alors. Non.
D'abord, faut aller à la fin et revenir au début. Voilà. Ouais, too easy, ça dépend. Bon, on va pas continuer à l'arc longtemps parce que c'est relou. La ferraille, ouais, je suis pas sûr que ce soit encore nécessaire à mon niveau d'aller chercher de la ferraille, mais on sait jamais, hein. Bon, faut qu'on monte pour aller péter ceux qui sont là-haut et qu'on puisse revenir. Non, 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 pas comme ça. Voilà, comme ça. Fuck you. Bon, j'ai plus forcément besoin. « 3850, hein, c'est-à-dire 3500 XP quoi, cette quête. Alors on a trouvé un truc qui s'appelle ordre de retrait. Qu'est-ce donc que ça? Alors... L'ingénieur en chef de la station de recherche 1 a été convoqué au Palais de Glace. La construction de la nouvelle station de recherche a débuté. Voyez-vous ça? On va descendre d'abord. Voir ce qu'il y a derrière la porte, voilà. Alors... 4, 5, 7, 2 par exemple. Donc il y a bien un 7 là, il y a un 4 et un 5. Le 4 il n'est pas là. Donc si on prenait... Il n'y a pas de 2. Si on prenait 0, 4 et qu'on finisse par 5 par exemple. Par exemple.
Bon, à ce moment-là du jeu, normalement, les exits, t'en as strictement rien à foutre. Les exits t'intéressent uniquement pour essayer d'avoir le succès Steam, d'avoir toutes les compétences. Et pour ça, il te faut, il me faudrait, je pense, facilement plus de 100 000 Elexit encore. Donc si je veux vraiment avoir les succès Steam, bah, je vais farmer comme un glandu pendant 15-20 heures. Bâcher du mob, bâcher du mob, bâcher du mob. Et ça ira, hein. C'est pas nécessairement ce que je compte faire. Les succès Steam, en général, c'est pas forcément ce que je recherche sur un jeu. Je veux dire, c'est pas... J'ai envie de dire que malheureusement, ce jeu n'est pas là du tout pour atteindre ce succès. Ça sert à rien sur ce jeu. Ça n'a aucun sens d'essayer de chercher à atteindre ce succès. C'est encore c'est un succès qui a du sens ou qui est atteignable sur une partie en visitant tout le jeu, tu vois, ce genre de truc. Mais là, non. Pas du tout. Subject ES-23 is ready for testing. Let me go, you bastard! Restrain him. He can't be allowed to move while we connect the machine. Fuck you! Fuck you! Stop it! That's it. Activate the clamps. Very well. I shall initialize stage 1. This will sting, but we'll soon see if this works. Long-term survival in space. We can make it happen. No! No! Ok, donc il y a des gens qui ont testé la cryogénisation, quoi. Ah, c'est sympa. Ces coartisseurs ont pas du tout la même... Mais quoi de ce côté-là? C'est fermé, hein. Ah ouais. Bon, en tout cas, ici, tu as de la petite potion d'Elex et de l'Elex brut, quoi. Donc tu peux te faire 2 ou 3 potions d'Elex avec Ciala, je pense. Peut-être 2, mais pas plus, en fait. C'est déjà pas mal en soi. Le palais de glace, il est là-bas. Ok, donc on a fini celui-ci, on veut aller maintenant vers celui-là. Bah écoute. Un client. 6 Elex brut sur patte. Zekor est quand même très lourd en mutant. Hein. Donc si vous voulez de l'Elex brut, Zekor c'est le paradis. Hein. Il est là-bas. Waouh, ici il y a beaucoup d'ennemis, dis donc. C'est des albes. C'est des albes. Regardez pas en haut, hein. Vous n'avez pas vu. C'est con. Oh! Un troll des glaces qui vient de choper un mec. Hein.
Beaucoup de bastons à Xaecor, hein, beaucoup plus qu'ailleurs, je trouve. C'est un peu bizarre, puisque c'est gardé par les Albes. Et les Albes sont quand même censés être des gens puissants, balèzes, tout ce que vous voulez. Let's do this. Ouais, bon. Alors, est-ce qu'on peut rentrer par la porte? Un choix relativement douteux si vous voulez mon avis, mais... Le téléporteur est de quel côté? Il est plus au nord, ok. J'ai envie d'activer les téléporteurs, ok. Il est censé être juste là. Fuck you. Oh! Tayo! Be careful. Donc il y en avait un qui avait un nom bizarre. Ok. Non mec, non, 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 non. C'est bizarre ce convertisseur. Personne. Il n'est pas très bien gardé celui-là. C'est bizarre. Par contre, il fait super sombre. Mais ils sont où les Albes? Ah, ils sont là. Alors. Oh, il va être compliqué celui-là. Ah, bordel! Alors, c'est 0,369. Bah, t'es obligé de prendre au pif, donc celui-là, on va pas le réussir. Ah si! Ça, c'est au chat! Le mec le plus château de l'univers, là. Oh putain, c'est pas vrai, encore? Ah, c'est un 6, et c'est plus petit que c'est un 6, et c'est pas un 4. Et c'est pas un 3, et c'est pas un 2, donc c'est un 0. Fusil à plasma... Putain, c'est tout. C'est quoi les stats pour un fusil à plasma? 41 en dex et 28 en intel? Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Il faut pas tellement de stats. 42 en dégâts, c'est intéressant. Intéressant à savoir qu'un fusil à plasma, ça marche bien comme ça. C'est bizarre ce truc, il n'y a pas de garde dedans.
Bon, on a fini tous les convertisseurs, on va pouvoir rendre à Thorald. Alors, ça fait 20 minutes qu'on est sur cet épisode, hein, et on a déjà fait tout ça. Super. Alors, celui-là, est-ce qu'il y a un moyen d'aller au sommet? D'ailleurs, la luminosité n'est pas extraordinaire dans ce convertisseur-là. J'ai pas l'impression qu'on puisse aller au sommet, tiens, bah si. Donc sur ce convertisseur, les gardes sont plutôt au sommet, ok. Keep close. Fight together. Il y a un garde ici. Ce convertisseur est bizarre, hein. T'as peu de gardes à l'intérieur, les gardes ils sont tous dehors, ils sont sortis prendre l'air apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une pépite d'or, waouh. Waouh. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est toi qui m'as renvoyé là-haut encore, Kaja? Bon. Alors on va regarder, on a trouvé de la lecture. Le domaine de recherche de l'Elex est complexe. Aujourd'hui, nous commençons seulement à comprendre l'impact de cette substance sur notre monde. Notre faune autochtone a évolué rapidement. Bien que de nombreuses créatures soient devenues plus agressives, il semble qu'elles sont également plus réceptives à la suggestion et au contrôle mental. Nous devons leur implanter des puces de contrôle. Ça nous offre la possibilité de les transformer en machines de combat. Ces mutants possèdent des instincts de chasse, de traque et de combat dont la réplication dans une IA demanderait des décennies de recherche. Ils possèdent également une aptitude naturelle à localiser les gisements d'Elex. Les mécalédrones utiles, il fait aucun doute que les associés à des mutants modifiés nous rendront nos forces plus polyvalents et solliciteront moins de ressources limitées. Certes, certes. Certes, certes. Certes, certes. Tu veux un rapport, non, aussi, quelque part? Test de fonctionnement sur les situations, ouais, ok. Alors, je t'occupe à regarder un truc sur une upload en même temps. Voilà.
Rapport d'incident. Un sujet qui a échappé. Rendement d'augmentation de 15% du rendement d'extraction des LEX. Nous avons besoin de plus de matériaux pour réaliser des tests supplémentaires. Nous avons subi un revers. Le système d'extraction ne résiste pas à une utilisation intensive. Pour modifier la conception de plusieurs éléments clés. Les prisonniers doivent être transférés dans un autre endroit pendant ces opérations. Ok. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on peut aller voir Thorald. Ah, il y a des mobs partout, hein. Si vous voulez bâcher comme un con et faire de l'XP à gogo, faites-vous plaisir. Hein. Moi, je pense que niveau 40, c'est plus que suffisant sur ce jeu. De toute façon, la progression sur ce jeu se fait pas tellement par les stats ni par le skill, elle se fait par le stuff. Ah, bien sûr, j'arrive, il y a quelqu'un qui m'attaque, ma souris ne répond plus, c'est tellement classique. Ah, c'est une ombre nocturne, ça existe encore ça? Les ombres nocturnes, ça existe encore, ça c'est intéressant à savoir. Bon, Thorald, seras-tu convaincu par ce que j'ai fait pour toi cette fois-ci ou pas? You were right. Zardom was behind the attack on my raider. You were betrayed by your own. What will you do now you know Zardom was responsible for the attack? Nothing until I can find him. He's disappeared. Sadly, I doubt that means he's dead. His disappearance must be part of his plan, whatever that may be. Good. What else can you report? Calyx trapped me. And you survived? Ça fait 2 fois que Calyx te rate. Je veux pas dire, mais lui aussi, il a totalement fail ça, par rapport à la directive. Hein. You had an audience with the hybrid. He summoned me, I obeyed. He opened his mind to me and I saw the universe. Skies stretching to infinity. I always knew his mind stretched across Magalan. But what I saw, the hybrid truly sees all. And so the hybrid serves the Alps, and the Alps will see his directive is carried out. All Elix to the hybrid. There was something else though, Jax. A sense of the past. But I couldn't see it. The hybrid shows us only what we need to see. What did you see when you had your audience with the hybrid? I don't know. I don't remember anything from then. I know I saw him, that we spoke. That since then, I have known his will, understood his purpose clearer than I did before. I heard Tarek and Parsec discussing the time before the hybrid. The moment they found him, I think that is what I was sensing. The hybrid has given us purpose. Before him, we sought evolution. Only with him can we fight it. Tarek said the hybrid saw the fall, that Magalan ignored his warning about the comet. Such stories are irrelevant.
The past is irrelevant. Only the future counts. All Elix to the hybrid. All Elix to the hybrid. Yes, but it seems Calyx still thinks I must be killed. Then you have even more motivation to reach the Ice Palace. Yes. And? The converters you wanted destroyed. There are no more active converters. I shut them all down. Then, on behalf of the Free People, I thank you. The converters are the worst thing your people ever did to us. Well, I say your people, but perhaps you have earned my trust enough to separate you from the Alps and Zako. Ah, quand même. Perhaps we can work together. Do you have anything else to report? My raider is almost ready. The mechanic is preparing to bring the reactor online. Good. It could prove useful. Then are you going to tell me your plans? Get the raider finished. We need everything complete before I will share my plans with you. It seems you can deliver on your word. I would not have thought it possible for anyone to shut down all of the converters. Your deeds will be remembered by all the Free People. We have a real chance to win the war now. Now we take the war to the hybrid. Now the hybrid must die, so everyone can be free. You want to kill the hybrid? Kill or convert. My studies indicate that mana will poison him. Kill him if we must. But there is also a chance we can change him with it. You're getting ahead of yourself. First, you've got to take Ouais, avant de parler de l'hybride, parle-moi de ce que tu fais But avant. there's much to discuss. Ask your question, and I will see if I can answer. And so, full circle. Sent to Thorold from the Ice Palace to learn the truth, to kill the truth. And now I return. The hybrid stronghold that I defended for so long, unquestioning, serving the hybrid in my addiction to Elix. But what is it that Zakor is really defending? Thorold wants to strike at the hybrid by destroying the Elix that feeds it. But what is the hybrid using the Elix for? Has his vision failed, leaving me to act outside the directive? Or am I merely part of his greater plan? Who planned the failure of my mission? Do they want me to die? Or do they want Thorold to live? And so, full circle. Sent to hybrid, I go back to the Ice Palace to learn the truth, to kill the truth. Et pourquoi je suis plus avec Thorald là? Il commence à me casser les noisettes, c'est ma souris là aujourd'hui. I'd like to spend some time here when all this is over. C'est pas le moment de parler de ça, les enfants. J'ai quoi comme quête à part parler à Thorald là? Je n'ai plus de quête à l'heure actuelle, donc il faut que j'aille parler à Joe Laburge et que je parle ici. Je suis déjà parlé à Joe Laburge à origine, à Topper Harley. Parce que forcément, il va avoir une nouvelle couille sur mon chasseur. Je vais être obligé d'aller chercher encore une autre pièce. Donc, où vais-je devoir la chercher cette fois-ci? J'ai pas level up avec ça. Non. Bientôt, mais pas encore. Il y aura des secrets que j'aurais pas trouvé sur ce jeu. Ça me gêne pas parce que je compte y rejouer. Alors pas tout de suite, hein, mais un de ces jours. Je compte y rejouer en partant sur une autre faction. En essayant un gameplay différent. Donc s'il me reste des secrets à trouver, c'est pas plus mal. How are you getting on with the Raider? We're almost there, but only almost. What else do you need to... One of the control jets must have taken a... If we don't fix that, Ah, il y a une cuillère. Et où est-ce qu'il faut que j'aille la chercher? well, so I guess the only place that means looking near... So, Donc il va falloir aller au palais de glace pour trouver cet objet. Mais c'est complètement con. Non, pas au palais de glace, juste ici. Ok. Alors je peux aller au col sud ou je peux aller au convertisseur de l'ouest.
Col Sud est un peu plus près, mais si je ne m'abuse, il y a beaucoup de monde autour de ce téléporteur. L'autre, il y a moins de monde autour. We should go. It's dangerous here. Wow! Wow! 75 mobs a priori nous séparent de notre objet. Ouais, non, mais c'est nimp là. Là, c'est un peu nimp. Y'a pas une entrée dans ce truc à la con là? Oh là, mec, tu te fais blaster partout quoi. Oh, t'es mort, je crois, mon pote. Ouais, je crois. Là, tu te fais enchaîner par 3 mobs, donc tu ne te remettras jamais. Tu pourras jamais taper. Ça va être compliqué ici, par contre. Commandant Cartex. Cartex et Minus. Donc c'est une quête, commandant Cartex à travers le désert de glace. Je pense qu'il doit y avoir une quête secrète de tuer tous les commandants des Albes. Mec, je t'ai demandé de t'envoler avec ton jetpack. Il est casé ton jetpack ou quoi? Bon. On va voir Harley. Et après on tourne à voir Thorold. Je sais pas pourquoi je passe par là en vérité, c'est pas du tout par là. Intelligent. Je vais aller dormir quoi. Well, I'll get to repairing this.
Après, j'irai voir Harley pour voir ce que ça donne. This is a nice place. Bah, c'est notre chez nous, ma grande. J'espère que ça te plaît. There's so much to fix her. Ok, donc toi, je sais pas, est-ce que tu as réussi à réparer ou pas? Nous ne le saurons a priori jamais. Je pense que d'abord, il faut qu'on aille voir Thorald. Que Thorald nous dise quel est son plan. Il va forcément servir du chasseur. Ça va être quoi? Ça va être de prendre le chasseur et d'aller s'écraser sur l'Ice Palace. Est-ce que ça va être de créer une diversion avec le chasseur? So, what are your plans for getting into the Ice Palace? The Alps will move the bulk of their forces to the borders of Zakor. We need to take out those positions. That will open the way for a direct assault. Assaut direct? Non, je crois pas, What I non. want to know first is whether the Separatists will help us with this attack, or if they attack us as we move against Zakor. Are you ready? Your plan is a frontal attack. We've scouted the Ice Palace, and now is the time to strike. The Albs have moved their forces. They trust too much in those energy barriers of theirs. All we need to do is take out the barrier generators, and we will open our way in. Your raider is perfect for that task. That's why we need it. How are we going to destroy the barrier generators? We crippled a similar generator when we attacked the converter here in Idan. All we had to do was target the ventilation port. It took one shot from our ballista to cripple the generator, and that brought the shield down. Your radar cannon has a lot more power than a ballista. So, if you hit the generator's ventilation port at full power, it will blow and the Ice Palace will lose its defense. One rate. The Albs, with the converters gone, we've cut off their new supplies. Now, we need to take out what they have stockpiled. What will make Oh, you avec un trust certain us? nombre de quêtes à faire encore. The same as it took to trust you. I want to see them start shooting at Albs. Action. And if they still have their Elex, we can't fight the Alb army. We will have to target their... If we kill the Alb commanders in charge of the defense, with them dead, So, what do you Ah bah, celui qui me la donne à travers le désert de glace, ok. kill him. If we can bring him into contact with a seedling, it will transmute the Elex Non, within il veut qu'on atteigne les réserves d'Elex des Alpes et qu'on le mette en contact avec un petit World Art pour changer tout cet Elex en mana. Don't you think I know that? But none of my prisoners have known the code or would give it up. But what? You let anyone below that rank can't enter the chamber unless the hut. Then you need to find an Alexeter. The last. Then you must choose a place yourself. Zardrum's old hiding place, for instance. Maybe there you will get a chance to meet Calyx alone. Ah bon, It's pourquoi? good that I know where and how I can challenge Calyx. I will send Calyx a message through my adjutor. I expect he will go there straight away. Then you should act now. You said we could change the hybrid instead of killing him? We can try and change him with mana. If it doesn't work, the mana will poison him. Is that a problem? You think killing should be an easy decision? That thing hasn't hesitated to order the deaths of hundreds, thousands. There is a chance we can convert it, change it with mana. But change him or kill him, he must be stopped. Alors, les guerres concentrent les peuples libres montrent que l'hybride représente la meilleure chance pour les peuples de Magalan, ou bien nous devrions travailler avec l'hybride. Je parle des guerres, ça va pas lui plaire, mais peu importe. Show me that the hybrid offers the best chance for the people of Magalan. We must bow to his wisdom. He must remain in control. After everything we fought for,
Don't you see the hybrid only wants to enslave us? He has no interest in what we want. I understand the consequences, and the cost to the free people. But the hybrid has his reasons, and it is our duty to obey him. So, you remain a fanatic to the end? I hope your choice hasn't damned us all. The Elexitors say that the hybrid has a greater plan for all of us. That he knows the nature of Elix and why it came to our world. That he has the power to see the future. Before we act, we should find out what the hybrid knows. If we don't gain the knowledge, we could pay the price for it. Well, if he has a plan that is supposed to benefit us, I haven't seen a sign of it. That thing only wants power. Listen to him if you must, but take this seedling into the chamber with you. You must attach it to the hybrid. That is how we will tame him or kill him. How far advanced is your plan to transmute the Elix? The planning is complete. If it works in practice, then all the Elex on Magalan should be transmuted. But I can't control that amount of magical energy on my own. I will need a strong mage to help me. Someone who truly understands the nature of Elex and mana. Then ask Kaya. Kaya has the ability. But as for the temperament, this isn't the time for impulsiveness. The magic we'd be channeling if she didn't follow orders. What other choice do you have? Well, bold times take bold Eh oui, decisions. pour réaliser ton plan, tu auras besoin de Kaja. But she won't listen to a request from me. You must ask her to do it. Why did you do that? Parce que le monde a besoin de toi, Kaja. This struggle will determine the fate of all the people on Magalan. Thorold needs your help with this Elix experiment. So he thinks he's finally done it, does he? That he can take away the fighting strength of the Alps with one act of magic. You should help him. Tell Thorold I'll be there when he starts the experiment. How Life is good. Kaya will help with the experiment. She will? And is she ready now? Why don't you ask yourself? Are you sure you are ready for this? Are you? Are you sure this will work? You're not the only mage, Kaya. I'm certain of my findings. 90% certain. 60 or 70% at worst. But if we pull it off, who's to know we were ever worried? Everything is ready. We can begin immediately. Donc tu veux lancer ton plan pour la conversion massive du mana, enfin de l'Elex en mana. You should be. So be it. Allez, vas-y, avec Kaya. S'il te faut un mage puissant pour t'aider. Eh, tu ne m'as pas tué, hein? Zardom! Comme ça m'étonne pas. Comme ça m'étonne pas de cet enfoiré. We failed. We were close. I can't try again alone. Even if we can find Kaya, it would take... We must move to attack the... If they are this intent on stopping us, the hybrid must... What if Zardom wasn't responsible for your failure? What if something else stopped your transmutation? His intervention is the only thing that makes sense. You don't seem certain. The only other explanation is that Elex itself was resisting the transformation. But that's not probable. Not probable or not possible. Resistance would imply purpose. Eh oui, l'Elex est une entité, non pas une substance. Kaya thought Elix could be alive. What are you talking about? She said that's what she felt. That Elix is more than a substance, that it communicated with her. Couldn't that be what went wrong? What you're saying is impossible.
Kaya is able enough when it comes to magic, but she's misinterpreted what she's seen. I've run experiments on Elex, studied it for years, and I've seen nothing to indicate that what you're saying is true. How could Kaya just stumble on something like this in the time she's had? What about... Kidnapping her has stopped me making any further progress, but then killing her would also have stopped the transmutation. So why did he kidnap her? Zardom must have seen the same power in Kaya that you did. He must be planning to use that power for himself. Il faut sauver Kaya. Ah oui. Where do you think Zardom has taken Kaya? Zakor. His ambition has always been to take command there. He seeks a chance to rule. So, he'll want to keep an eye on things in the Ice Palace. He will be close to there. What will you do now that the experiment's failed? Ouais, t'as fait tout ça pour rien, Thorald. It seems an assault on the Ice Palace is the... But I know you want to protect the hybrid. And I can see no future for Magdalene while that abomination still lives. The hybrid must be killed. Ok, oh là là, alors là, je vais arrêter cet épisode ici parce que c'est un bon point d'arrêt. Et puis, oh là 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 là, on a 25 375 ramifications de la quête principale là. Oh là là, oh là là. Donc Kallax, je sais où le confronter et on va commencer par ça. Après, je vais m'occuper de Kaya. Kaja, bref. I know you're here, Kallax. Show yourself so we can end this. Where is the tactical skill that had the hybrid ready to appoint you one of the chosen? There you stand in the open, ready to be picked off. How vulnerable your feelings have made you. What brought you here, Kallax? I sent you one message, and you came running. So, you know about our past? Wardic should have kept our secret. I will not let you spread the story further. I will keep my honor. That sounds like emotion to me, Kallax. Fear, anger, confusion. Which of those drove your attempt to murder me? Murder? You failed your mission. The directive is clear. Failure of a mission is punishable by execution. Mais t'étais exactement à l'endroit où je me suis écrasé, donc... Jax, are you ready to die? I must speak to the hybrid directly. What is the code to his chamber? Only Alexiters can be told that. You are no Alexitor. I know the code has something to do with the hybrid's past, but all I know of his past is that the Alps found him, that he showed our leaders the future and took control of our people. The past is irrelevant. All that counts is the future. So why does the hybrid hide this? What is it about his past that he wants to stay hidden? You saw his past when you had an audience with him. What I saw is irrelevant. The universe, skies stretching to infinity. Infinite Sky. You said Tarek talked about the old world. Is that a clue? Quel est le code qui peut lier Infinite Sky? Bah, 7817. I know you wanted answers then. You must still want them. I serve the directive. The law demands the death of those who learn it illegally. So I'm right. It is something to do with his past, with what you saw. The past is irrelevant. T'as mec, t'es un peu en mode machine là. You expect me to believe that you have never wondered about the code? It could be anything. It would be logical for it to be random. It would be efficient to change it, but instead the code remains the same and is rumored to link to his past. Doesn't that sound emotional? Why would he stick with something like that? It has to mean something. You are allowing your own emotions to cloud your thinking. Our world is in the hands of the hybrid. We should know what makes him who he is. The past is irrelevant. All that counts is the future. The hybrid must achieve supremacy. What did you mean
Appoint me to the Chosen. All Albs the hybrid sees as having Alexitor potential have a biocore chip implanted to maximize their efficiency. They and others he sees the potential in. We have been selected to serve his future, to ensure the future comes to pass. You had been chosen to evolve to the next level. The hybrid had even had you implanted with a chip ready to communicate with you, so he could guide your thoughts. If I have a chip, then why hasn't the hybrid ordered me back to Zakor? How can I have my free will? Because you got lucky. Your chip must have been damaged when I attempted to execute you. That is the only explanation. Convenient that your proof has been destroyed. Tell me, Jax, do you never see images you can't explain? Visions? Yes. Some of those will be memories. Others are thoughts that spring from your connection to the hybrid. He sees the future, the plans of the free people. All of Magalan and some of those visions will have leaked into your mind through the chip. How long have you known that we are the children of Berserkers? I have always known. You were too young to remember, but I have always remembered the faces of my real parents. They too are irrelevant. We benefited from the fact we were taken from the Berserkers. Something is wrong with the hybrid. Committing yourself to him will only destroy you. The hybrid is the only way we can survive. His understanding of evolution and his ability to see the future are the only ways that we can save Magalan. So he says, but what proof is there? And what is it he sees in the future? The future is for the hybrid to know. The future can be decided by anyone. We can build a future together instead of killing hundreds at the word of the hybrid. Your opinion has become clouded by emotion. You no longer see the purity of the hybrid's vision. When the hybrid is defeated by an outcast, then you will see his flaws. I will ensure that happens. You have come to me with the emotion and twisted logic of the free people. Listening to you any longer is a waste of time. I will end this here and now. You will not stand against me. Et voilà comment démonte une étagère. Code has something to do with the hybrid's past. The vision that Calyx saw. Calyx's reaction proves I'm on the right track. And it has something to do with the old world. Perhaps it might mean something to Harley. He knows a lot about old world. Non, je pense que ça doit être le 7817 le code. I have nothing to say to you. I have nothing to say. Calax offensé. Offensé. Oh, pauvre bichon. Il est offensé. Kaja, elle est où? Ah, il est juste à côté? Bah, c'est débile. Zardol, il a emmené Kaja ici, mais c'est débile. I mean, this is stupid. C'est stupido. Bien que j'avoue, je vois pas exactement où c'est qu'il est censé l'avoir amené parce que. Là. I knew Zardom must have brought you here. The feel of this place is terrible. Where are we? In Zardom's hideout, on the border between Abessa and Zakor. That explains the disturbance in the Elix. Where is he? Where is Zardom? I don't know. He hasn't been here for a long time. Well, then he must have got what he wanted. That means he's gone to the Ice Palace. That bastard paralyzed me and left me here. He must have planned that all along. Why didn't he just kill me? He must have wanted to use your strength.
It must have been part of his plan to regain his place in the Ice Palace. But you must have been too strong for him. Well, why ever he left me alive, it was a mistake. I won't let him surprise me like that again. Thank you for looking for me. Ça va toujours, toi? How are you? Life is good. Follow me. All right. We'd better hurry up and get out of here. And fast. Alors, on a géré Calax et on a géré Kaja au même endroit. Ce qui, pour moi, n'a aucun sens, mais bon, admettons. Eh, salut Calax! I cannot believe you survived. That recognize the truth. Neither you or the hybrid are infallible. No. No. The hybrid must still have plans for you. Plans that I am yet to understand. Then let me come with you. We can face him together. No. I cannot allow that. Be warned. Come to the Ice Palace, and it will be your death. You had better stay away from it, brother. Bon, en tout cas, Calax, tu reconnais que je t'ai mis une branlée, quoi. Bon, bah écoutez, avant de nous attaquer à la suite de ces quêtes, déjà, on va commencer par aller voir Joe Laburge, là, à Harley. On va faire une pause. Et ouais. Et je vous dis à bientôt, donc, pour de nouvelles aventures sur Elex. Ciao tout le monde!